De fleste mennesker elsker chokolade som sådan en her. Men spørgsmålet er, om vi overhovedet kunne lide den chokolade, hvis vi vidste på forhånd, at kakaoen inde i chokoladen bliver produceret af børn, som er udsat for trafficking. Altså en moderne form for slavehandel. Industrien de siger selv, de gør en hel masse for at bekæmpe det. Spørgsmålet er, om de overhovedet gør nok. Jeg har derfor sat mig for at undersøge, om trafficking af børn stadigvæk foregår, og at de ender i chokoladeindustrien. This is the 7th time since 2008 that I found myself traveling to Africa in my quest to uncover how chocolate is really produced. Each time, my revelations have caused uproar in the international chocolate industry. I've been prohibited from entering the world's largest cocoa-producing country, the Ivory Coast. And each time, the chocolate manufacturers have promised consumers that they would impose sanctions and make improvements. Now I simply want to check whether our chocolate is still being produced with the aid of children who end up as slaves. Ja, vi er ankommet til Ouagadougou, hovedstaden i Burkina Faso. Har pænt varmt, skal jeg hilse at sige. Vi parer over på hotellet og lægger planen for, hvordan vi finder frem til de her børn, som har været udsat for trafficking. Det er jeg lidt spændt på. I've teamed up with journalist Ange Boa from the Ivory Coast. He has a good understanding of the unsavory side of the international chocolate industry and is a regular partner of mine in this area. So the next is to make a plan, look the map, yes. See. And I think the best way will be maybe to go tomorrow morning, early in the morning. I think the best way. Yeah. We're going to look for 3 child slaves from Burkina Faso who were recently arrested in the cocoa fields of the Ivory Coast and sent back to Burkina Faso. If we can find them, they may be able to tell us how and why they ended up as slaves. According to our information, they were sold as slaves by so-called traffickers, a type of child abuser who makes money from selling children in West Africa. The slave traders seek out children in the local marketplaces. Then they lure them with the prospect of earning good money. Subsequently, the slave traders take the children by bus to the cocoa plantations in the Ivory Coast. In our case, we know the boys' names and the areas where we might find them. So we have 2, Salogo here and Kogo. So we are here, we take this road, come here, come down at Sogo, and then we take this road, right dusty road. Okay. To start with, I'm going to use a hidden camera. In my experience, Africans are wary of foreigners who approach them with a camera, asking probing questions. Kommer nogen her. Ja, de er jo flinke og rare. Ja. Kameraet her. Det ser fint ud. Nu er du i billedet. Bonjour. Henrik, lugter lige ned her. Bonjour, on va à Kogo. Kogo. Viens, viens. Ja. Ce sont des journalistes du Danemark. Ils ont en fait lu dans le journal là-bas qu'il y a, disons, je crois, des enfants, enfin, pas des, mais je crois 2 ou 3, des enfants qui étaient en Côte d'Ivoire, qui travaillent dans les plantations en fait, de cacao qui ont été secourus et ramenés à Kogo. Son nom c'est Ouedraogo Ado. Oui, Ouedraogo Ado. Est-ce qu'il y a une famille ici, Ouedraogo? Tout le monde s'appelle Ouedraogo ici. Bon, sans vous mentir, je me dis que Kogo, près de 80% de la population du Congo là, ont le nom de famille Ouedraogo. Ouedraogo.
Ah, okay. So 80% of the people here have the same name, Ouedraogo. Name Ouedraogo. Everybody's Ouedraogo. So, Voilà. Donc, est-ce qu'on peut leur faire une interview, parler avec eux un peu? sans avoir d'entrée dans une commune là. Il n'y a pas de problème. Okay, c'est no problem. Okay. Parce que Nu lykkedes det os at få interview med en af høvdingerne her fra landsbyen af. Han har allerede fortalt nogle ting, som der overrasker mig lidt. Det her til synligheden sådan et sted, hvor at man skiber en hel del børn fra Burkina Faso ind i kakaopplantagerne i Elfenbenskysten. Det er så til ni bala. Og ton mi ka ho kuda. Sandi kamo ton kyang. Ya to tum santa yum de yum yibu. Obieta awroda tamana bumbu ndiga. Ta lore. Bam da man ya wuso. Sakrame yor kama to be lebon wakama. Bam pa wawe. Abando wakamti wa se kamana ntume nzana po to yiku bete. Kanu mo ho. Lisa mi gamte ya nugu man da be kane. Ti kama pe ya balan tumne yakada bilbilun ko to le bam me songo me. Ya so za bi gin go to bala. Ama mi yi go to kanon ton. Do the mayor's office know anything about how many kids from this area who goes to Ivory Coast each year? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'enfants ou de personnes qui quittent la région ici, de Kogo, pour aller travailler en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez une idée ou bien est-ce que vous avez des statistiques? Lui donne approximativement 400, entre 400 et 450 personnes par an. Each year? Each year we leave this area. Each year. That's a lot. 450 børn cirka om året, der smutter herfra. Det synes jeg godt nok er et relativt stort tal. According to the local authorities, in the whole of Burkina Faso, 1,910 children were victims of slave trading last year. But the real number is without doubt much higher. This village alone has 450 victims who aren't on the official lists. Ok. Bon allez, Voilà, merci. donc on vous Merci. souhaite bonne traversée. Merci. Voilà, et à demain. Voilà. Ja, så er vi færdige her for i dag. Skal vi tilbage til vores hotel, Ouagadougou, hovedstaden. I hvert fald er konklusionen så far i dag, at man må sige, at trafficking af børn ind til chokoladeindustrien foregår altså fuldstændig vanvittigt, i nogle vanvittige niveauer, det må jeg sige. Jeg har været overrasket over, at det var så meget her. Alene her, den her landsby, vi kører i lige nu, der er der altså mere end 450 børn, som forsvinder om året. Det er jo grotesk. Det er endnu mere grotesk, at industrien så kan sige, at de gør alt for at stoppe det. Herude, der ved de overhovedet ikke, hvad det er, de gør. Der sker ingenting. Det er fattigdom, fattigdom og fattigdom. I've now been here 4 days. My search for the chocolate industry's slave children has brought me back to the village. Vi ser, om der overhovedet er nogen. My hope is that we can find one of the 3 slave children and show that the chocolate industry still isn't doing enough to stop child slavery. We're going to meet the mayor, who is familiar with the problem of slave trading with the village's children. Merci beaucoup, madame. A village of just over 16,000 inhabitants, all of whom are living well below the United Nations poverty threshold. Est-ce que le problème est important ou bien il est moins important, le départ des enfants ici pour la Côte d'Ivoire pour travailler dans la plantation de cacao? Oui, le problème est important. Parce que si nous allons voir les enfants qui quittent ici même pour aller en Côte d'Ivoire, là, ils sont nombreux. De un, s'ils arrivent là-bas, d'autres même reviennent avec des maladies. D'autres même meurent là-bas. The mayor is searching for one of the village's children.
Shortly after, a boy turns up. He was sold 4 months ago, but now he's back. Where did he meet the middleman? At the market. How did he arrange the trip to Ivory Coast? The boy decided to go with the slave trader to the Ivory Coast, which is one of the world's biggest producers of cocoa, with a 40% share of the market. Cocoa which ends up in the chocolate on the supermarket shelves, but is harvested by illegal child laborers like Ambroise, standing here with his family. In young Tanapola, Carnin to Contabo, La Yam Divo, La Manfa, Bibi, around the Cotondio, whom La Yotun Tanapol, and the Tabo. This boy is lucky. He never made it to the cocoa plantations. But the slave traders are operating on a huge scale in the area, where most children don't go to school due to poverty, which means the slave traders have free reign, given that all the children are desperately in search of food and money. Ambroise is among those who do not go to school. For the high school, it's $60, but they cannot pay because they don't have enough money for this. So the children cannot go to school for $60 a year. It's what she explained to me. And I say $60 is nothing. She said yes, it's nothing, but they don't have it. They don't have this money. So the way for them is sacrifice the children, no access to school. And then the choice is go to Ivory Coast, work in cocoa farm. My search to find one of the 3 Burkina boys continues. We know that one of the boys is called Ado Adrago, and it seems the mayor can help. Vala biti bola tawaya. Titon nambe ka na wazoma menwa. Na kidamta byala puzugwa plaka hanan kazini ngaya. I've previously revealed what life is like for children working on the cocoa plantations. A life of 12 hours daily work and no access to schooling. These are the conditions that the children we're looking for have been subjected to. Vi er på vej hen til den næste landsby, Tolangé. Det er en landsby, hvor der skulle være en dreng, som for nylig er blevet anholdt i Elfenbenskysten, arbejdende som ulovlig børnearbejde i kakaomarkerne. Det er nogle oplysninger, vi lige har fået af hende, borgmesteren fra den landsby, vi lige er kommet fra. Hey, der er de. Ja, lige nu der er vi ved at prøve at finde ud af, om det er den dreng, som er blevet anholdt i Abidjan, eller i Elfenbenskysten her for nylig. Det skulle være ham der står i den der Chelsea-trøje der. Men han taler ikke fransk. Ça concernant les papiers. Hvor er 15 år. Quel papier? Il n'avait pas de papier? Det er lidt... Jeg prøver at få et overblik her. Okay, it's a guy. He's the boy. It's a boy. Yeah. Please ask him, why were he going to Ivory Coast? Demande-lui pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire. Il faut en Côte d'Ivoire. Il est ligne
And how did he get to Ivory Coast from here? I'm getting king. So Ado is another victim of the statistics on children who end up in the chocolate industry as child slaves, lured by local traffickers. Did he know that it was illegal for him to work in the plantation in Ivory Coast as a child labor? Ado doesn't think 12 is young. Perhaps that's because some of the children are as young as 8 when they're trafficked. 16-year-old Ado was arrested in the Ivory Coast in July this year. At that time, he'd been a slave for 4 years. Bon, ils disent merci beaucoup, hein? Ok. Min mission med at prøve at finde nogle af de der børn, der er blevet fanget i Elfenbenskysten som ulovlige børnearbejder, det lykkes nu. Nu har jeg lige talt med den ene her. Man må sige, at hans historie er sådan set en meget typisk historie. Han har arbejdet 4 år som ulovlig børnearbejder i kakaoplantagen i Elfenbenskysten, som altså leverer kakao til den internationale chokoladeindustri. Og den chokolade, som vi køber nede i supermarkedet. Det er selvfølgelig altid tankevækkende. Man kunne jo ønske, at verden så anderledes ud, men det gør den altså ikke.